students. In the previous lecture, we have discussed some questions how to obtain the solution of x by use of general formula as well as some extra questions. Now we are going to discuss the most important topic, modulus of z and its property. We have already discussed what is the modulus of z, and now we are going to discuss its some properties are there. We have to discuss some properties also, and according to that properties we can solve some questions very easily. Now say here, if z equals to a plus ib, if z equals to a plus ib, then we know that the modulus of z equals to under root of a square plus b square. Modulus of z equals to under root of a square plus b square. Now I am taking the square of modulus of z. Square of modulus z is most important property, a square plus b square. Modulus of z whole square is a square plus b square. If I am taking the conjugate of z equals to a plus ib, then it is represented as z bar equals to a minus ib. If I am multiplying these two, z and z bar, if I am multiplying z into z bar, then I will get a plus ib into a minus ib. Now multiplication is a plus b into a minus b, factors a square minus b square. Therefore we can write a square minus I square b square. I square equals to minus 1, minus into minus 1 will becomes plus, therefore it is equals to a square plus b square. And what is a square plus b square? The a square plus b square equals to modulus of z square. Therefore I am getting z into z bar equals to modulus of z square. Z into z bar equals to modulus of z square. This is the important property. This is the important property to calculate some questions. Now some other properties also there. If z1 plus z2 are there, okay, for some complex numbers z1 and z2, चलो assume कर लिए. Let us assume, let for z1 and z2 are two complex numbers. z1 and z2 are two complex numbers. For that the first property, z1 plus z2 whole magnitude, चलो magnitude mean modulus of z1 plus z2 is always less than or equals to modulus of z1 plus modulus of z2. Remember this thing, modulus of z1 plus z2 is always less than equals to modulus of z1 plus modulus of z2. This is the most important property. Second one property is modulus of z1 minus z2. Modulus of z1 minus z2 is always greater than the modulus of z1 minus modulus of z2. અને એ બી તમે મોડ્યુલસ ની અંદર લખ્યું છે એટલે કે એને પોઝિટિવ જ બનાવીને કમ્પેર કરવાની વારી છે. રીઝન એ છે કે z1 z2 નું જે મોડ્યુલસ હશે એનો આન્સર પોઝિટિવ હશે. સપોઝ z1 નું મેગ્નીટ્યુડ ગ્રેટર છે તો z1 z2 નું મેગ્નીટ્યુડ પોઝિટિવ હશે. બટ એન્ડ લેસ ધેન મોડ્યુલસ ઓફ z2 છે. મોડ્યુલસ ઓફ z1 ઇઝ લેસ ધેન મોડ્યુલસ ઓફ z2 છે એટલે કે આ ટર્મ નાની છે તો એનું સબટ્રેક્શન
નેગેટિવ થાય. આપણે નેગેટિવ કમ્પેર નથી કરવાનું, નેગેટિવ પોઝિટિવ કમ્પેર નથી કરવાનું. આપણે શું કમ્પેર કરવાનું? પોઝિટિવ સાથે પોઝિટિવ જ કમ્પેર કરવાનું છે. એટલે આપણે ફરીથી મોડ્યુલસ લખ્યું છે. એટલે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રોપર્ટીઝ છે આ બંને પ્રોપર્ટી તમે યાદ રાખો, બહુ જ કામની છે. ચલો, આના સિવાય બીજી ઘણી બધી પ્રોપર્ટીઝ છે એ આપણે હમણાં ડિસ્કસ કરીએ. ઓકે, તો આ બે પ્રોપર્ટી તો ખાસ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રોપર્ટીમાં ગણાશે. એટલે એ બંને પર તો ખાસ ફોકસિંગ તમે રાખજો જ. બરાબર. એના પછી આ તો એડિશન સબટ્રેક્શન ની વાત કરી, પણ મલ્ટીપ્લિકેશન ડિવિઝન માં હોય તો શું થાય? ઇફ થર્ડ પ્રોપર્ટી modulus of z1 into z2 equals to, we can give separate modulus directly, they are always equal. We can give separate modulus directly, they are always equal. Fourth property, modulus of z1 divided by z2, then we can also give the separate modulus on division also. ખાલી એડિશન સબટ્રેક્શન માં ધ્યાન રાખવાનું છે, બાકી મલ્ટીપ્લિકેશન ડિવિઝન માં મોડ્યુલસ સેપરેટ એપ્લિકેબલ છે. મોડ્યુલસ સેપરેટલી આપી શકાશે. ક્લિયર ભાઈ? હા, બરાબર. હવે બીજી એક વાત કે આ છે ડિનોમિનેટર માં છે તો ઓલવેઝ મોડ્યુલસ ઓફ z2 નોટ ઇક્વલ્સ ટુ 0 આવું મેન્શન કરીએ તો સારું લાગે. ડિનોમિનેટર કોઈ દિવસ 0 ના, બરાબર છે, તો એ 0 નહીં હોય એવું મેન્શન કરીએ. મોડ્યુલસ ઓફ z2 0 ના હોય એટલે z2 બી 0 ના જ હોય. ક્લિયર? કે એનું મેગ્નીટ્યુડ 0 નથી તો એટલે કોમ્પ્લેક્સ નંબર બી 0 નથી. એટલે આમાં બંનેની પ્રોપર્ટી સેમ આવી. ચલો નેક્સ્ટ છે, આમ તો પ્રોપર્ટી બહુ ઈઝી છે. z1 અને z2 અને એનો જો સેપરેટ આખો z1 z2 નું કોન્જ્યુગેટ હોય એટલે કે બાર હોય તો એને તમે સેપરેટ બાર આપી શકો છો. જેવી રીતે મેગ્નીટ્યુડ એટલે કે મોડ્યુલસ સેપરેટ આપી શકાય છે, એ જ રીતે તમે એનો કોન્જ્યુગેટ z1 into z2 એનો આખાનો કોન્જ્યુગેટ છે તો એને સેપરેટ કોન્જ્યુગેટ્સ બી આપી શકો છો. 6 z1 divided by z2 અને એનો આખાનો કોન્જ્યુગેટ છે, that means we can give z1 bar z2 bar separately where z2 is not equals to 0. Okay, magnitude of z2 not equals to 0 means z2 is not equals to 0. Okay, next seventh property, if z1 plus z2 whole bar whole bar is there, then we can also give z1 plus z2 separate bar, z1 bar plus z2 bar. मतलब કે કોન્જ્યુગેટ માં બધે સેપરેટ કોન્જ્યુગેટ એપ્લિકેબલ છે. મોડ્યુલસ માં ખાલી મલ્ટીપ્લિકેશન ડિવિઝન માં સેપરેટ આપી શકાય, બાકી આ બંનેમાં નહીં અપાય. ક્લિયર છે? તમે કોઈ બે એક્ઝામ્પલ લઈને ચેક કરજો, z1 ની વેલ્યુ લઈ લેજો, z2 ની વેલ્યુ લઈને ચેક આઉટ કરી શકો. આ પ્રોપર્ટી ફૂલફિલ થઈ જશે. 8 z1 minus z2 bar equals to z1 bar minus z2 bar. એટલે કે એડિશન સબટ્રેક્શન માં બંનેમાં મલ્ટીપ્લિકેશન ડિવિઝન એટલે બધા જ એલ્જિબ્રામાં કોન્જ્યુગેટ સેપરેટ એપ્લિકેબલ છે. મોડ્યુલસ ખાલી મલ્ટીપ્લિકેશન ડિવિઝન સેપરેટ એપ્લિકેબલ છે. આટલું યાદ રાખો. આટલી બધી પ્રોપર્ટી મૂકવાની જરૂર નથી. યાદ રાખવાની બી બહુ સિમ્પલ ટ્રીક મેં કહી દીધું. કોન્જ્યુગેટ સેપરેટ આપી શકાય. કયા શામાં? એડિશન, સબટ્રેક્શન, મલ્ટીપ્લિકેશન, ડિવિઝન. ઓકે, મોડ્યુલસ મલ્ટીપ્લિકેશન ડિવિઝન માં સેપરેટ આપી શકાય, ખાલી એડિશન સબટ્રેક્શન માં આ ધ્યાન રાખવાનું છે. લેસ ધેન ઇક્વલ્સ ટુ આમાં આવશે અને આમાં ગ્રેટર ધેન ઇક્વલ્સ ટુ આવશે. બહુ જ સિમ્પલ લોજિકલ વાત છે. બરાબર. હવે આને રિલેટેડ થોડા ક્વેશ્ચન્સ જોઈએ, તો ફટાફટ આ પ્રોપર્ટી અન્ડરસ્ટેન્ડ કરી અને હવે ક્વેશ્ચન્સ પર જતા રહીએ. Now we are going to discuss some questions related to these properties. Example number 14. If x plus iy equals to a plus ib divided by a minus ib, then prove that x square plus y square equals to 1. Here it is given that x plus iy equals to x plus iy equals to a plus ib divided by a minus ib. It is given that.
Now observe, we have to prove that x square plus y square equals to 1. We want x square plus y square from this x plus iy. How can we obtain by use of x plus iy x square plus y square? How can we obtain the x square plus y square by use of x plus iy? We know that if we are taking the modulus of x plus iy, then we are getting under root of x square plus y square, and modulus whole square will become x square plus y square. We know that. Therefore, we have to take the modulus of this. If we are taking modulus on the left hand side, then we have to also take the modulus on the right hand side also. Therefore, I am taking the modulus on both the sides. Modulus of x plus iy equals to modulus of a plus ib divided by a minus ib. And we know that in division we can give the separate modulus. In division we are giving the separate modulus આપી શકીએ ને. Therefore modulus of x plus iy equals to modulus of a plus ib divided by modulus of a minus ib. We are giving the separate modulus in division. Okay, so what is modulus of x plus iy? We know that the modulus of x plus iy is under root of x square plus y square. Clear? Equals to modulus of a plus ib, which is equals to under root a square plus b square. Same as modulus of a minus ib will also equals to under root of a square plus b square. Now under root of a square plus b square, under root of a square plus b square will get cancelled. Therefore we are getting under root of x square plus y square equals to 1. Under root of x square plus y square equals to 1. Now taking square on both these sides, we are getting x square plus y square equals to 1. X square plus y square equals to 1. Hence proved. Have you proved it? જે પ્રૂવ કરવાનું હતું. बहुत सिंपल लॉजिक છે, बहुत सिंपल कैलकुलेशन છે. ચલો હવે વાત કરીએ છે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन नंबर 4. જો if x minus iy equals to under root of a minus ib upon c minus id, then prove that x square plus y square whole square equals to a square plus b square upon c square plus d square. હવે x square plus y square x minus iy નો યુઝ કરીને કેવી રીતે obtain થાય? How can we obtain x square plus y square by use of x minus iy? We know that we have to take the modulus. But a modulus લેતા પહેલા એક કામ કરીએ. આ જે સ્ક્વેર રૂટ છે એ સ્ક્વેર રૂટ ને પહેલું રિમૂવ કરી દઈએ. તો first of all we are taking square on both these sides. Here it is given that x minus iy equals to under root of a minus ib divided by c minus id. It is given. Now taking square on both the sides. Okay, taking square on both the sides. Therefore I am getting x minus iy whole square, which is equals to a minus ib upon c minus ib. Square under root will get cancelled. Now taking modulus on both the sides. चलो બે સાઈડ modulus consider करो. चलो આ સ્ક્વેર ની અંદર modulus જતું રહેશે. x minus iy and n square લખાય. When modulus of z square is that, then modulus of z square can be written as modulus of z whole square. Modulus of z whole square. Clear? Equals to same as a minus ib c minus ib. Now we know that we can give the separate modulus on
डिवीजन में આપણે સેપરેટ મોડ્યુલસ આપી શકીએ ભાઈ યસ therefore modulus of x minus iy whole square equals to modulus of a minus ib divided by modulus of c minus id modulus of x minus iy whole square equals to modulus of a minus ib divided by modulus of c minus id. Now what is the modulus of x minus iy? We know that the modulus of x minus iy is x squared plus y squared and whole square is already there. This is x squared plus y squared whole square which is equals to the modulus of a minus ib is equals to a square plus b square divided by modulus of c minus id is c square plus d square. This is your answer and proved. Okay, thank you proof. बहुत सिंपल कैलकुलेशन હોય છે ખાલી મોડ્યુલસ લઈને સિમ્પ્લિફાય કરવાનું છે સ્ક્વેર રૂટ હતો તો મેં સ્ક્વેર કરીને એને સિમ્પલ ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરી પછી મોડ્યુલસ લીધું ક્લિયર છે બહુ ઈઝી सम्स હોય છે એકાદો બીજો सम्स આપણે જોઈ લઈએ સાથે સાથે. Now the next question, exercise 5, question number 19. If a plus ib into c plus ib into e plus if into g plus ih equals to a plus ib, then show that a square plus b square into c square plus d square into e square plus f square into g square plus h square equals to a square plus b square. વિચાર આ ચાર મલ્ટીપ્લિકેશન માં છે તમારે એમાં સ્ક્વેર્સ જોઈએ છે અને બે એડિશન આપો જોઈએ અને રાઈટ હેન્ડ સાઈડ પર b સ્ક્વેર પ્લસ b સ્ક્વેર શું કરશો બધાને આઈડિયા આવી ગયો શું કરશો મોડ્યુલસ ઓન બોથ ધી સાઇડ્સ હિયર it is given that a plus ib into c plus id into e plus if into g plus ih equals to a plus ib. Now taking modulus on both these sides, a plus ib into c plus id into e plus if into g plus ih equals to modulus of a plus ib. Now we know that in multiplication we can give the separate modulus 4 term હોય કે 10 term હોય તમે modulus separately આપી શકો છો ક્લિયર. So therefore I am giving the modulus separately. Modulus of a plus ib, modulus of c plus id, modulus of e plus if and modulus of g plus ih equals to modulus of a plus ib. Now we know that the modulus of a plus ib is a square plus b square. Modulus of c plus id is c square plus d square. Modulus of e plus if is e square plus f square. And modulus of g plus ih is g square plus h square equals to modulus of a plus ib is a square plus b square. Hence proved. એક સ્ટેટમેન્ટ તમારે લખવાનું રહ્યું છે બરાબર લખી દેશો. ચલો તો આટલું ફટાફટ જોઈ લો. બહુ ઈઝી ક્વેશ્ચન છે થોડાક નવા અને ટ્રિકી ક્વેશ્ચન છે જે લોજિકલ અને ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે એવા ક્વેશ્ચન્સ પર આપણે જઈએ. Now we are going to discuss some more questions. Next question, exercise 5, question number 10. If z1 equals to 2 minus I and z2 equals to 1 plus I, z1 and z2 complex numbers are given here, then find magnitude of z1 plus z2 plus 1 divided by z1 minus z2 plus 1. Okay, we know that the magnitude of division form, any division form, we can give the separate magnitude. આમાં separate magnitude આપણે આપી શકીએ. Here magnitude of z1 plus z2 plus 1 divided by z1 minus z2 plus 1, which can be given as separate magnitude z1 plus z2 plus 1 whole divided by magnitude of z1 plus z2
minus z2 plus 1. Now we have the value of z1 and z2. Put that value in this question. We are giving z1 equals to, we are getting 2 minus I, z2 equals to 1 plus I and plus 1 divide by magnitude of 2 minus I minus z2 means minus 1 minus I and plus 1. Simplify this thing, we are getting plus I minus I will get cancelled. 2 plus 1 plus 1 magnitude of 4 divide by 2 plus 1 minus 1 cancel magnitude of 2 minus 2I magnitude of 2 minus 2. We know that the modulus of 4 means magnitude of complex number 4 is 4. Under root 4 square means 16. Under root of 16 is 4. Divide by under root of 2 square 4 plus 2 square minus 2 square plus 4. This will become 4 divided by 4 plus 4 under root of 8, and under root of 8 can be written as 4 upon 2 root 2. 2 will get cancelled. 2 will get cancelled. Therefore answer is 2 by root 2, and root 2 also will get cancelled. Therefore answer is root 2 only. તો આનો મેગ્નીટ્યુડ શું થશે? root 2. જે વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની હતી એ આ વેલ્યુ થશે root 2. बहुत સિમ્પલ કેલ્ક્યુલેશન છે, બરાબર? નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે exercise 5 question number 11, important question. If a plus ib equals to x plus I whole square divided by 2x square plus 1. This is not a complex number, this is simple real part only. આમાં ખાલી real part છે, real numbers જ છે, બીજું કશું છે નહીં. જો તમારે પ્રૂફ શું કરવાનું છે? a square plus b square equals to x square plus 1 whole square divided by 2x square plus 1 whole square. હવે a plus ib માંથી a square plus b square કેમનો આવે? મેગ્નીટ્યુડ લઈએ, મોડ્યુલસ લઈએ અને મોડ્યુલસ નો સ્ક્વેર કરીએ તો જ આવે ને. તો આપણે પહેલા આ ક્વેશ્ચન નું શું કરશું? મોડ્યુલસ લઈશું. તો ક્વેશ્ચન શું છે? હિયર a plus ib equals to x plus I whole square divided by 2x square plus 1. Now taking the modulus on both these sides, we are getting modulus of a plus ib equals to modulus of x plus I whole square divided by magnitude of 2x square plus 1. આનું modulus 2x square plus 1 જ થાય. એટલે રિયલ પાર્ટ એક છે, બરાબર છે? એના એ જ આન્સર મેગ્નીટ્યુડ માં આવે. આનું થશે under root of, this will become under root of a square plus b square. This will become x square plus 1. This will become x square plus 1. Actually માં under root આવશે અને a બાર સ્ક્વેર છે એટલે કેન્સલ બી થઈ જશે. Divide by 2x square plus 1 as it is. 2x square plus 1 as it is. Therefore this will become under root of a square plus b square equals to x square plus 1 square under root will get cancelled. Divide by 2x square plus 1. Taking square on both these sides, squaring both these sides, we are getting a square plus b square on left hand side, which is equals to x square plus 1 whole square divided by 2x square plus 1 whole square. 2x square plus 1 whole square. Hence proved. Clear? Thank you, proof. बहुत simple question, बहुत simple calculation. Clear? Now we are going to discuss the next question, exercise 5, question number 12. Next question is, let z1 equals to 2 minus I, z2 equals to minus 2 plus I. Then find the first real part of z1 into z2 divided by z1 bar, and second imaginary part of 1 upon z1 into z1 bar. Okay, first of all we want the real part of this complex number. तो
પહેલા આ કોમ્પ્લેક્સ નંબર ઓબ્ટેન કરવો પડશે, then we can find the real part of this complex number. પહેલા એ કોમ્પ્લેક્સ નંબર ઓબ્ટેન કરો અને પછી એનો રિયલ પાર્ટ ઓબ્ટેન થાય, અધરવાઇઝ ઓબ્ટેન નહીં થાય. ચલો હવે એ કોમ્પ્લેક્સ નંબર ઓબ્ટેન કરવો હોય એટલે કે આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 1 નું સોલ્યુશન જોઈતું હોય તો રિયલ પાર્ટ ઓફ z1 into z2 divided by z1 bar. We have the value of z1 and z2 here. z1 is 2 minus I, z2 is minus 2 plus I. Value put कर दो, 2 minus I into minus 2 plus I divided by z1 bar means 2 plus I. Conjugate z1 bar 2 plus I. આ રીતે પતી જાય, કેલ્ક્યુલેશન થાય, મલ્ટીપ્લિકેશન કરીને પછી રેશનલાઇઝ ધ ડિનોમિનેટર કરીને જે બી થતું હોય, બરાબર. a plus ib એટલે કે સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મમાં કન્સિડર કરી પછી જે રિયલ પાર્ટ હોય તમે લખી શકો. બટ હું એવું નથી કરતો, થોડીક પ્રોપર્ટી જે આપણે અન્ડરસ્ટેન્ડ કરી છે, સમજ્યા છે, એ પ્રોપર્ટીનો યુઝ કરું છું. કરી શકાય? યસ, વી કેન યુઝ ધ પ્રોપર્ટીઝ. હિયર z1 bar is there, in numerator z1 is there. I am multiplying the numerator as well as denominator by z1 શું કર્યું? z1 થી numerator as well as denominator ને multiply કરો. Reason, what is the reason to multiply z1 in numerator as well as denominator? We know that z into z bar equals to magnitude of z square, which is also equals to magnitude of z bar square. આ બંનેનું મેગ્નીટ્યુડ એક જ હોય. z નું મેગ્નીટ્યુડ હોય કે z બાર નું મેગ્નીટ્યુડ હોય. a plus ib નું મેગ્નીટ્યુડ under root a square plus b square, a minus ib નું મેગ્નીટ્યુડ under root a square plus b square. આ બધું એક જ છે. ચલો z into z bar equals to modulus of z square. z into z1 bar equals to modulus of z1 square. Clear? Modulus of z1 square. This will become modulus of z1 square. થઈ જશે. આ સિમ્પલ કેલ્ક્યુલેશન થાય એટલા માટે આમાં કંઈક લોજિક યુઝ કરતા હોય છે. ચલો તો એ થઈ જશે રિયલ પાર્ટ ઓફ ડિનોમિનેટરમાં જે કોમ્પ્લેક્સ નંબર હતો ને કોમ્પ્લેક્સ નંબર કાઢી નાખ્યો. મને ખબર પડી તમને અલ્ટિમેટલી. ચલો આ થઈ જશે z1 square into z2 divided by this will become modulus of z1 whole square. Modulus of z1 whole square. હવે તો z1 square ફાઇન્ડ આઉટ કરવો જ પડશે, કોઈ ઓપ્શન નહીં. z2 બી છે મૂકી દો અને z1 ની વેલ્યુ અહીં મૂકી દો, એનું મેગ્નીટ્યુડ નો સ્ક્વેર લઈ લેવાનો છે. બધી જ વેલ્યુ પુટ કરીને સિમ્પ્લિફાય કરવું પડશે. હવે કોઈ લોજિક એપ્લિકેબલ નથી, બરાબર. એટલે પેલું ડિનોમિનેટર પછી કોન્જ્યુગેટ લઈ મલ્ટીપ્લાય ડિવાઇડ કરીને આ જ આવે કેલ્ક્યુલેશન, પણ થોડી પ્રોપર્ટી યુઝ કરી જેથી તમને નવા ક્વેશ્ચનમાં એમસીક્યુઝ કે કોઈ નવા ક્વેશ્ચન્સ આવે તો તમને આવી પ્રોપર્ટીઝ યાદ આવે કે આવું ક્યાંક કર્યું છે, બરાબર છે. તો એ પ્રોપર્ટીઝ યુઝ કરી છે. ચલો હવે z1 ની વેલ્યુ પુટ કરી દો. therefore which is equals to real part of, તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે real part of z1 square means 2 minus I whole square. z2 is minus 2 plus I and divide by magnitude of z1 square, magnitude of 2 minus I whole square. Clear? Simplify this thing. We are getting real part of 2 minus I whole square. So whole square means 4 minus 4I and plus I square into minus 2 plus I divided by 2 minus I whole square. चलो 2 minus I एनु मैग्नीट्यूड છે, मैग्नीट्यूड કેવી લખાય? अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर 4 plus minus 1 square plus 1. Clear? Under root 4 plus 1 whole square. Simplify this thing. We are getting real part of 4 minus 1 is 3 minus 4I into minus 2 plus I divided by under root of 5 whole square means 5. Clear? હવે આ બંનેને મલ્ટીપ્લાય કરી દો, સિમ્પ્લિફાય કરો.
रियल पार्ट ऑफ मल्टीप्लाई करशो 3 2 जा -6 प्लस 3i -6 प्लस 3i minus minus plus 8i and minus 4i square divided by 5. Minus 4i square will become plus 4, minus 6 plus 4 direct લખું minus 2. Real part of z is minus 2 plus 11i divided by 5. I am taking divided by 5 separately. Okay. આ સિમ્પ્લિફિકેશન ના ખબર પડે તો વેલ્યુ પુટ કરીને કરજો પણ ક્લિયર છે બહુ જ -6 + 4 -2 3 + 8 11i डिवाइड बाय 5 में सेपरेट डिवाइड कर देंगे चलो આનો રિયલ પાર્ટ શું થાય the real part of -2/5 + 11/5i is equals to -2/5 આનો રિયલ પાર્ટ એટલે લખવાનો છે તો -2/5 ક્લિયર ભાઈ now the second question. In the second question, imaginary part of 1 upon z1 into z1 bar. z1 into z1 bar equals to magnitude of z1 square. Clear? This will become imaginary part of 1 upon magnitude of z1 square, which is equals to imaginary part of what is z1? What is z1? z1 is 2 minus I, magnitude of 2 minus I whole square, which will become imaginary part of 1 upon under root 5 square means 5 1 upon 5. चलो 1 upon 5 is totally purely real numbers, purely real numbers છે ઓકે એમાં i વાળો પાર્ટ જ નથી મતલબ 1/5 plus 0i લખાય 1/5 plus 0i एनो इमेजिनरी पार्ट શું થશે the imaginary part will become 0 આનો imaginary part 0 થઈ જશે બોલો ક્લિયર ક્વેશ્ચન તો આ રીતે તમે ક્વેશ્ચન્સ એટેમ્પ્ટ કરી શકો બાય યુઝિંગ ધ પ્રોપર્ટીઝ થી તમે કેલ્ક્યુલેશન બહુ ઈઝી બનાવી શકો છો બરાબર છે બાકી કેલ્ક્યુલેશન તમે ડાયરેક્ટ પુટ કરીને કર્યું હોત તો બી આવી જ જાય કોઈ ઇશ્યુ નથી કેલ્ક્યુલેશન થાય સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મમાં અને કન્વર્ટ કરીને સોલ્વ કરવું જો સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મમાં છે a + i બાકી કશું જ નથી ક્લિયર તો આજના વિડિયો માટે એક લાઈક અને કોમેન્ટ જરૂર કરો બીજું કે નવી પ્રોપર્ટીઝ નવું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કર્યું એની માટે કેલ્ક્યુલેશન ઈઝી થઈ જાય એટલા માટે એક લાઈક કોમેન્ટ કરો થેન્ક યુ વેરી મચ